Salut tout le monde de c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour le début et premier épisode de notre série quotidienne sur The Walking Dead, première saison, par le studio Telltale Games. Donc je vous dis tout de suite, ça sera un jeu d'histoire scénarisée qui sera influencé selon nos choix, enfin mes choix. Et donc si vous avez déjà vu le let's play sur une autre chaîne, ce qui est fort probable, parce que le jeu n'est pas si récent que ça, il a quelques années, ça ne sera pas forcément la même chose. Donc aussi petite précision, je tourne avec le boîtier d'acquisition intégré à ma PS4, parce que oui je suis sur PS4, et du coup vous savez tous les 15 minutes ça se coupe automatiquement. C'est pour ça que des moments s'il y a des micro coupures j'essaierai d'arrêter avant dans des moments où c'est moins gênant pour pouvoir corriger ça au montage et que vous en aperceviez pas trop, c'est normal. Ensuite, une autre information, la série sera sûrement pré-tournée, enfin j'attendrai pas forcément d'avoir vos retours, tout simplement parce que c'est un jeu, comme je l'ai dit, d'histoire narrative influencé selon des choix, donc vos commentaires pourraient influencer mes choix, parce que je n'ai pas trop envie que ça se passe, et aussi parce que je risque pas vraiment d'être bloqué dans le jeu, donc ce n'est pas absolument nécessaire. Et donc sur ce, je vais cliquer sur jouer. On va se mettre en standard. Ah oui, donc c'est aussi par épisode, donc on ne fera pas une vidéo un épisode. Et il y a aussi un épisode DLC spécial que je vous ferai bien évidemment à la fin du let's play, pas avant. Et aussi, je sais qu'il existe la saison 2, que j'ai d'ailleurs en ma possession. Et je vous ferai aussi une série là-dessus, mais pas tout de suite après la fin de cette série-ci. Donc on va retourner vers l'épisode 1 parce qu'on va pas commencer par le DLC comme je l'ai dit. Et je vous propose de jouer. Ah oui, et juste avant, encore une dernière petite précision. Il y aura pas mal de dialogues et pendant cela, je ne parlerai pas. Voilà. Donc, et aussi pendant les actions, je vous laisserai profiter de l'ambiance du jeu, aussi lire les sous-titres parce que le jeu est en anglais. Et donc il y aura les sous-titres et les actions qui seront en français. Donc si vous maîtrisez bien votre anglais, tant mieux, vous n'aurez pas besoin des sous-titres. Mais je les ai mis pour tout simplement ceux qui le maîtrisent moins. En tout cas moi j'arriverai à m'en passer. Mais ça simplifie toujours pour certains moments où on ne comprend pas tout de suite du premier coup. Donc je pense que j'ai tout dit. Je vais vérifier le chrono déjà, on sait jamais. Ouais, ça fait déjà 3 minutes. Et on va commencer. Donc, éventuellement aussi, je vous expliquerai mes choix quand il y aura des petites pauses calmes, etc. Mais normalement, au début, il n'y en a pas trop. Donc là, ils disent encore ce que j'ai dit, que ça s'adapte au choix, etc. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, le jeu est sorti en 2012. Ah oui, j'espère aussi que les réglages audio sont bons. Je les vérifierai pour l'épisode 2. Et bon, là j'arrête de parler puis je vous laisse avec l'histoire. Well, I reckon you didn't do it then. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Not from me. 'Cause guys in your position already said it enough. We got what looks like a 1091E near Peachtree, exit 285. All cars have to keep on the lookout for 91B in the area. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all.
You're from Macon, then? Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in, with all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Be advised, medical personnel en route to Hartsfield. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Not really. Well, too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Regardless, could be you just married the wrong woman. Riot in progress. All officers are available for incoming 217. Rolling calls and dispatches to all locations. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses, and he just wailing back there. Says it wasn't him, crying and snotting all over right where you're All sitting. officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop, that that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. "Mama, it's all a big mistake. It wasn't me." So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Watch out! This other time... Et donc voilà l'élément déclencheur. Donc je vous avais prévenu que j'allais pas trop parler quand c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Allez, réveille-toi là. Bon, ça sert à rien d'appuyer sur le bouton, ça le réveille pas plus vite. D'accord, c'était une cinématique. Oh, shit. Thirsty. Ah! Fuck! My leg. Hey! Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here. D'accord, donc on est coincé avec les menottes dans la voiture. Damn it. Bon, en courant, ça devrait casser. Donc là, je vais pouvoir parler un petit peu. Donc I là, need on to va... drag myself out that window. On a assisté au début des effets de l'apparition des zombies ou des infectés, comme vous voulez. Mais bon.
pencherais plutôt pour le terme zombie. Il y a le flingue de l'officier qui est par terre. Pour l'instant, il n'y a pas de zombies dans le coin, ça m'a pas l'air utile. Là, une cartouche. Alors, à mon avis, il va sûrement se passer quelque chose. Donc, du coup, on va la prendre d'avance. Comme ça, ça nous fera une petite sécurité si jamais il faut réagir vite. Oui, on sait que t'as mal à la jambe, mais bon, c'est pas trop le moment. Officer? God damn. Ouais, il a pas l'air très bien en point. Et les clés sont ici. Allez, prends-les. Shit. D'ailleurs là, il sait pas trop ce qui se passe, mais il fait quand même rapidement, on sait jamais. À mon avis, il doit être un petit peu conscient de la situation. Ah d'accord, faut aussi qu'on fasse une action. D'accord, je pense qu'il a déverrouillé les deux, mais c'est pas grave. Officer? Holy shit! Get away from me! Vite le flingue, le flingue. Oh mais fais pas tomber la cartouche, t'as déjà fait tomber les clés. Vite. Don't make me do this! Toujours tirer en pleine tête dans ce genre de situation. Il n'y a rien de plus efficace. Man. Non. Non, va-t'en, je veux pas te parler toi. Ah, je suis obligé. Help! Go get someone! There's been a shooting! Là, ça pue un peu, là. Allez, sauve-toi. Et tu trébuches sur le cadavre, mais c'est pas possible. Je sais bien qu'on dit jamais 203, mais là, 3 gaffes, clé, cartouche, cadavre. D'ailleurs, là de mon côté, je trouve que le son est un peu fort, donc je passe une cinématique pour me permettre de parler, il n'y a pas de dialogue. Donc je verrai les réglages audio pour le deuxième épisode comme je l'ai dit. Allez, pas de l'autre côté. Voilà. Encore une fois, j'espère que les réglages audio vous iront. En tout cas, ils sont pas beaux à voir. Hein. D'ailleurs, je sais pas, parce qu'il y a certains gens qui n'aiment pas ça, mais je trouve que les graphismes du studio Telltale Games, bon, c'est Anybody? pour Minecraft Story Mode, comme j'allais le dire avant qu'il y ait ce mini-dialogue. Bah, ils sont... Moi j'aime bien, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, donc... Franchement, le petit style BD, là... D'ailleurs, peut-être que je vous ferai aussi une série un jour sur The Wolf Among Us. D'ailleurs, j'ai déjà joué à celui-là, The Wolf Among Us. Et vu la fin, il y aura aussi un 2. Enfin, c'est ce que je pense. Donc là, on va entrer. D'ailleurs, ça serait bien. Je sais pas si vous connaissez, bon.
En tout cas, le 1, Coming in. Don't shoot, okay? le 1, vu que je l'ai, je vous ferai peut-être une série dessus. Et franchement, si jamais il sortait un 2, je l'achète tout de suite. Ah! Shit. Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Donc d'accord, il n'y a personne et c'est dans un sale état. These people might need more help than I do. Donc les jeux à choix comme ça, histoire surtout du studio Telltale Games, c'est un style de jeu que j'aime particulièrement, un peu comme les RPG, même si les RPG se restent quand même mieux, hein, je l'avoue. It's fake. Damn. C'est encore un truc que j'ai jamais compris, les gens qui mettent des fruits en plastique. Jesus. Bon, on dit jamais 203 mais pas jamais 304. Il faut que tu glisses là-dessus. Bon. On va aller fouiller un petit peu partout. What's that beeping? That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Là on a trouvé une note. This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. There are 3 new messages. Donc c'est le téléphone qui sonne. Ok d'accord. Avec ce que t'as vu dehors, tu bois de l'eau qui restait comme ça à l'air libre. T'as pas peur toi hein? Tiens, c'est quoi ça? Bon bah déjà on sait qu'il y avait une petite fille dans cette maison. Enfin un enfant tout du moins, mais bon vu le dessin on peut spéculer que c'était une petite fille. Et cette fois tu trébuches pas, c'est bien. Donc on va regarder le téléphone. 3 new messages. Message 1, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11:19 p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window.
Ok, d'accord, on se fait attaquer. Allez, on mâche le bouton. Je n'en mets pas deux fois. Oh, c'était assez facile à esquiver. Allez, mâche le bouton. Bon, là on avait déjà assez, mais faut toujours... Et j'ai un trophée, bon. Man. Hi there. Did you kill it? I think something else did. Before me, I think. I heard her scream 2 nights ago. Maybe one of the monsters got her. 2 nights ago? Yeah, that's probably what happened. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. Donc du coup, pour l'histoire de ses parents qui vont revenir, à mon avis, ils reviendront pas. Parce que le dingue auquel son père a eu affaire, à mon avis, c'était un zombie, et du coup, c'est pour ça qu'il se sentait pas bien. Donc du coup, son père, c'est déjà mort. Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot dish night. Donc voilà. Donc déjà son père, on le met de côté. Sa mère, si elle est restée à côté de son père à l'hôpital, dans l'endroit où sont allés tous les gens comme ça, enfin, qui vont bientôt se transformer, à mon avis, il y a peu de chance aussi. Mais bon, après, c'est juste mes spéculations. Peut-être que la mère s'en est sortie, mais en tout cas, le père, c'est sûr. La seule chose qu'on pourrait encore le retrouver, ça serait à l'état de zombie comme la babysitter. Donc, du coup, on va aller leur parler. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Comme je viens de le dire, à mon avis, ils reviendront pas. I won't leave you alone. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this.
How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. Her babysitter. Her parents are out of town. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? Them monsters coming. We gotta go. Lee, quick, let's go. Voilà, donc il valait mieux dire qu'on était des visiteurs, tout simplement. As babysitters go, I'd say her parents owe you a tip. Comme ça, ils ont plus confiance en nous que si on aurait dit qu'on était juste un type de passage. Qui est un petit peu plus avantageux. Surtout qu'en plus on va la prendre sous notre aile, enfin sous notre responsabilité, comme je sais pas si vous avez vu le trophée qui s'appelait sous ta responsabilité. Et voilà, donc on n'a pas vraiment menti. Puis bon, on a tué celle d'avant, donc autant jouer les remplaçants. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Il s'en va comme ça dans le noir. D'accord. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. We just need a little help. We won't stay long. Good. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Ouais, donc elle est peut-être pas très convaincante, la fille, hein. Enfin Clémentine. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Could be worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Nobody. Is that so? Yeah, it is. You said we. That's all. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary.
I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Teenage girl with her guts spilled out on the floor stood up from the dead and tried to bite me. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right then. Donc voilà, on s'est fait soigner, tranquille. On voit les autres personnes qui sont en haut. It smells like... Manure. manure? Like when a horse plops? Just like that. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. À mon avis, on va devoir y aller pour voir si ses parents sont là, mais ça n'apportera pas grand chose. Sinon, c'est un cauchemar. Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Doc? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Donc ça y est, on peut bouger, il n'y a plus de dialogue. Donc pour l'instant, on s'en sort à peu près bien. Donc vous avez remarqué que j'ai un petit peu menti au vieux. It gets lots of tangles. Donc on doit parler à tout le monde. C'est tout simplement parce que on est allé à la prison quand même, donc faut peut-être mieux se couvrir un peu. Did your daddy give you that? Hey there, girls. So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia.
We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. No, I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how was that? It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people. Over some, just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? This could all be Providence, you know? Not what we saw. You just never realize when something is happening to you, what you're being given. Maybe this will all work out. Your optimism is refreshing. New. These past couple days, at least. Back in a bit. Okay, Lee. Donc maintenant on va aller parler à Kenny, c'est ça? Voilà. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Hey there, Kenny. Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Nah, no kids. Would've liked one then. You know. How's your son doing? Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Donc les gens, c'est le moment pour moi de vous dire qu'on va se laisser. Donc il y avait un dernier petit onglet à discuter avec Kenny. Et je sais pas pourquoi, mais ça a pas pris l'enregistrement. J'ai du mal à appuyer sur le bouton share de la manette, c'est pas grave. Il disait juste qu'il avait un bateau et que en ultime solution, ça serait bien de partir en mer parce que là-bas au moins il n'y aurait pas d'infectés. D'ailleurs c'est souvent quand on est sur un bateau qu'il y a ce genre de truc dans les films ou tout ça, ou une épidémie, on a consigne de rester à bord et de partir dans l'océan. Donc ça serait quand même logique, et si jamais on n'arrive pas à trouver d'endroit sur Terre, ça me paraît une bonne solution. Donc l'épisode, je sais pas combien de temps il fait, avec toutes les petites parties différentes, comme je vous ai expliqué, à cause du principe du boîtier d'acquisition intégré à la console. Et du coup, on va l'arrêter là. Donc j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve demain pour la suite. Allez, bye!